Shemaima no sia abo yemom nyina adwo ediba MBN kasamfoni so ye ka mu se anmire no sia kase ayensa kan ne de besom na ewo kase mu no ensema ekoso ewo magana mu ni nyina ewo mu sanso na adwadie ekase enso ewo eye Kasiebo yimu na afei enkofo kroso samso ni nyina no mesemufo atimi aboaboa no na sima be se aduane ye de anim de ba besom se anwumire no sia ekase ne mum ententem so ewo Kasiebo yimu na poso anwumire sei na ebeye Edom kuma ewo mrase begafie kandini opanyina yefe no Alexander Fenyo Markins edi atoye papa John Dramani Mahama nim se eye mpanyimfo aduosia oka se odi beye adwuma no so hwe na se ebetchen ne so a on time na no o meka sam foforo na afi ontoa eso Mobile Money Advocacy Group a omo Ghana edi atoga se omo ma yewura Keselato Force na kwaba ono na sisia de mampanyina yi no se Ghana ye foto samfo na afi yisika ho nsem no papa yi na emehwe so eno nti no momak e de ato Ghana fo nyanim se omo ma Keselato Force akwaba ewa manoni nsem no ensem a esiye ewo Palestinian na afi Israel entem no sisia de me no kase asombiaba ama sisia de Palestinian for etimi de anigye ekofie eno na Hamas na afi Israel nso no enkofo yam sisi wo mu se ebe den no mu so etimi akom krom efise entokwa no ano ayedin pa aye Meka we say we ene ensem ahodo a eka ho ne nanwumre mesemufo etimi abobo ensem ya no na afi wode ama yense yemfa meto empete e wo man Ghana mu na afi enkofo kroso nsem se emnwumre eye MBN kase ne mum e wo kase mu betimi adi machi eno eye MBN 360 patcho eye Facebook woko ha betimi ahwe kase sanso na YouTube no na no so eye MBN 360 patcho ko ho a kase no etwagua betimi anya bi ahwe ne mum mame fa na se kase efama Prince Mag Real Estate Company Limited Prince Mag se men kanche se opasase ato a patcho ni die na ho base kwa so original one nankasa no eye na so eye na eni gisem ne se wase Shy House eye 20,000 Ghana cedis na eno no oto a na ye de cement bag makoma edu yasan edi Akan ho ubehu yen ewo eye assignment Lebanon Police Station omu kwanta no so ho a eho na ubehu yen na daroma na edu anwume no siase ye otimi boa yen ne nya nwode ne edi kase edi bro sanso na eye SA Stanjay wasemi kan cho se upe mattress papa ato ewo Ghana man mu a original one no ni nyina no eye SA Stanjay na Stanjay si yen kan cho se upe double mattress atop sanso na upe queen size mattress na afi upe the king size mattress ni nyina bi ato a mpacho tumrike na bra ya so ye ewo enkra kropom ya de baby biara washeta sanso na afi mantame dunuma aka nyina no SA Stanjay ono so oda so edi ni nkui ewo ho tumrike na afi bowura mu ewo asoye bia ye ton mattress bia ukwa wo so upe SA Stanjay na mattress ni bi wo manda Roma na anwumre wo mutimi so ya sene wo mu bua ye me de anwumre no sia kase edi ebro ne mom sema aduana ye ne aduana num entam ye edikan ye de me ba cho myam be di dwuma de nyina ho kyea me anwumre medin edi Bekwainii Abrantie Oheneba Asiedu me jawe so na fe me dwana me ho sema tete be se du bia ba na fe me ba na me de kase ni kyeremu edi abro ye ba sisia Afe yema wakwaba na yenji enkyeremu ewo Kasiebo ni mu a ewo yensema edikan mu no se wobekaya abra ye papa John Dramani Mahama no obo eye empempen se Ghana yemfa aye Ghana man ni nyina enhye ne nsa no medi o mampanyin no wode ensem bi eto Ghana fo nyina nima na nasema o kan nyina ne se wono so yi na asoafo makoma aduosia wo mu no de o mbeya adwuma ne santi no ene de ye de abanwa ne se papa John Dramani Mahama nsem no wo so wono asoafo no mu beya adwuma ewo na mamuo mu mfie na ye de nanim no eye nipa makoma aduosia ne no na ukopiem ewo edom kuma wo mu mrase bagafie wo mu ba no dania ye fe no Alexander Fenyo Markins a ene de wo de ensem bi atoja na ne nsem o kan nyina ne se wotibu se adwuma no eso echa ye nipa aduosia na papa John Dramani Mahama kan ye no ne santi no san ko fa enya de Ghana fo yechi enti ye papa John Dramani Mahama hwe na se nipa aduosia no emoa na won sa mra no mepa Ghana fo chew won fa amanyofo ni bi enka ho anya sa adwuma no wo mu entimi nye e wo mra so bagafie no Fenyo Markins ensem wei ene wo de tu edwa
the number of ministers. We are seeing Minister for Local Government and Chieftaincy Affairs. The political class of this country must be bold and own the political narrative. I will not criticize because I am in opposition. When we make mistakes, let's admit them and apologize. 60 ministers will not help your political cause. But when civil society comes out with the narrative, as if everything is done by the political class, instead of us boldly explaining to them the intricacies of politics, then we also fall for the trap and we make political commitment. I don't doubt the competence of Honorable Ahmed Ibrahim, but that huge ministry, local government, and chieftaincy, all these conflicts, the behind the scenes, negotiations for peace and local governance. Mr. Speaker, I am not the president, but if I were to advise Mr. President, I would say, Mr. President, you can apologize to Ghanaians and say, look, you underestimated the thing. I think I need to engage more ministers. Because, Mr. Speaker, we cannot allow this. Afei yemfiri maso badwafie ne yemfa nwuram ewo asante mantemu a se obekaya ewo ye Kasiebo mbe se free edwada eba no dan danyina ya ne de tu anim se sisi ade ukopie mu a eye regional ministers no ade omukoso na afei mpanyifo toto ma no ye de wo mu efiri ase ewo emfimfi mantemu na anano ye kopie ewo eye Western North sisi a ukopie mu ewo asante mantemu so a opanyina wono na woda oye twitwani ema NDC amanyokio no a ewo asante memu opanyina efa na nakwasi ene de wadi atro eye nsamtwefo anim se sisi ade wo mo so peso di MMDC yisim konwa no ewo asante memu sisi ade wo matoto ma no nyina hwie na wode emu nkyeremu ema ye no sei na ensem no wode baaye ye kase ye de dodo na anim se MMDC nkonwa na abeto ho esan abansisan ni ntino ama NDC amayoku no omompanifo a omowo mantem ahodo no nyina no eyade a omo koso a omode enhihye tutu akwan mu se ne ebe ya omobenya nkrofo a omose efata se eba ne se yenyi obi se oye DCE MCE a na ne de ebe se na afata se ne ebe ya obetumi asom oman no na ode aboa aban no eno na mantem nyina ekokọ okoso a be te se na wotwe a etwa mu ne de ebesi ene no nya ade a adaje ewo eposo ntini nyina mu no eye NDC amanyokuo na sesei no omona omabeje eye Ghana aban no ntutu ye nyina oye no empanifo a ewo mu no na omohwe se eye MMDCs aso eye ewo wo regions ne mu nyina no omobetoto omo nkrofo ano se ne ebe ya emre no so a eno no omampani wo mbre ho na chese wo bo obenti anaso koto dia na wo kwa akosi nanan ewo mpeso ano so eno na okopie mu wo asante mantemu a omaye omodie nyina wie na omabo ekire ne friend short listing ni bi na omode bibia ato nhoma so ne nkrata so se nipa simesi nipa obenten yekoye no se ne ne modemo ekoye ni nyina no omabo ekire a omode akoma mampani enyi enya afi na omampani so eba beti abeyoku fufuro se sa abeyoku we no monkohwe na montoto nkrofo ano enye ne vet ni biom de bi enti owura ono eye dwemtreni edema Ashanti Regional NDC owura Augustus Andrews Nana Akwesi wono na wode atudwa se omwatumi ayese ne omwatumi aye bia wo bra nhihye ya ye de ma om nyina no omwatumi edi so na omohwe se ne friend competence any focus se nipa no obetumi aye adwuma no na oyobia ne ni da ho ne bibia nso eda na akwan mu ene na hoode ne enidia ewo no ho se obetumi edi asom se omampani na namusini ewo eye mpeso bia so no omwetumi a omode akoma mampani se ne be ya emere no duru ho na se obo obidia no nim se ne nim eda ho toti
Afe yantu akase no so na afe yemfa nkopie mu ewo oman Ghana tema asem ane yade brawe na dwumakwa bi a yefre wo mu General Transport Petroleum Chemical Workers Union wo sa dwumakwa wo mu ehye eye ekua yefre wo mu Trade Union Congress ase ene dey wo mu di nsem bi abatudwa ade amaye papa John Dramani Mahama na nsem wo mu kanyina ne se papa Mahama enye ntem no mfa nani emepiem ewo ekua wo mu ene hwe Ghana yefango ho nsem wo mu ewo tema yefre no to tema oil refinery no nkofo yi ade abatudwa se ene dey omuhwe nkofo ampanyifo no mu wo ha no mu eda board na no ewo eyeto ho na omu ye niema bi a na ense na emfata ne sankyere ne da omu ye nsantwerefo nhia mu a opanyina wono ene okasa kire nsantwerefo ewo oman Ghana yi mu ene dey eye wo wura yefe ne Bernard Owusum na wono ene ode to papa John Dramani Mahama nim se ententem ya omu wo niema bi ompesom ka kire John Dramani Mahama ni nyina ne se empanyifo atwa mu no oma yade a oma di Ghana bro wo wura Bernard Owusum ede semwe eto Ghana fo ani. We believe it will not be a reserve for state assets, exploitation and misappropriation. TOR therefore should remain as a state entity with a private participation. As a responsible stakeholder in the petroleum sector, the GTPCW is prepared to submit relevant documentation to the Office of the President concerning the above mentioned issues and requests as and when needed to facilitate your inquiry. The GTPCW is also ready to assist the current administration in resetting the activities of TOR. We are confident that such inquiries will provide a valuable insight and therefore public trust in TOR and the government's commitment to transparency and good governance. Na ewo se adwumadie na se eno ena wewura Bernard Owusum wosan eto an nkyeremu so ena woka che papa John Dramani Mahama se eba enkata asempa dia wo mu ewo adansede pefe eti so behia na afi enkofo etwa mu kane no eye efoma wo mabo wo man Ghana enam eye tema oil refinery so wo mama Ghana ni magu ase no se enkata ho asem kwa dia wo mu aye krado so wo mbeboa papa John Dramani Mahama na ba bia no kre ne da no wo mu edi ato yewura Bernard Owusum edi nkyeremu maye. We respectfully propose that the mandate of the independent committee should include the following activities that were undertaken by the TOR board, but for the intervention of the GTPCW, it would have escalated. Negligence of engaging Decimal Capital, Vitor, in a joint partnership with TOR, even when Vitor had written to the Energy Ministry about not having such arrangement, financial and technical support with Decimal Capital. Allowing the incorporation of a special purpose vehicle, Toronto Asset Management Limited, by the shareholders of Decimal Capital to cover up all the structural irregularities and flaws identified by the union executives. With the above failed attempt, TOR board collude with the stakeholders of Toronto Asset Management Limited, Mr. Michael Dako and Mr. Christopher Hayes Tete, and some compromised workers of TOR to incorporate the Thermal Energy and Processing Limited in August 2023. These TOR workers were named to incorporate a company limited by guarantee named TOR Workers Charity Trust for 20% shares in Thermal Energy and Processing Limited Company without the knowledge or approval of TOR management and workers. Investigate the subsequent removal and resolution of all objective and astute general managers and the subsequent realignment of incorruptible managers and officers for those whom the TOR board could easily manipulate. Review the promotion of all the 5 workers involved in the incorporation of the TOR Workers Charity Trust. Meka we say wani gusu a wo hwe animre no nsia kase e wo MBN kasamfoni so afa yento akase ne so
Yetwama ewo amanyosem nsema ne de eto akase ne so a yemfa nkopiem ewo okre na ukopiem ewo okre a opanyini a wono ene oyem na se badwani e de ma okre ewura Kenneth ofori ene de wode ensem bi atodwa e de ama empanyimfo ro ma se badwafie na ne nsem o kanyina ne se wo bepiem ewo oman Ghana ma da ne da nyina sika aya na yede ko aye district assemblies no eduru ba bia ya na nkuntabuo no enya de a ese ne fata ne santi no wode ato empanyimfo anim sese nkebeya empanyimfo ntimi nsi nkomya na fe yemwa sede beya yebetimi asesa aye constitution no na fe atimi amakwan ema empanyimfo a yede wo bukwa district assemblies no omo atimi aba beyi wo mu ho ano abra omo di sika bi ebeye ne basa na fe omo ntimi anhwe oman no sikasem so ye na ebetimi afa won ensase ne nkyeremu no sei ena wode to Ghana for anim. I think that today you all witnessed in the chamber approval of a number of ministers, about 6 of them. And when it came to the local government section, you realize that the president has combined local government and chieftaincy affairs. And you saw that members were concerned of how huge that ministry is going to be. Chieftaincy alone has its own issues, and local government also has it. If you come to local government, it coordinates the decentralization agenda of government business and the development of our rural and peri-urban centers especially. And so local government is an area that is very sensitive. I realized that one of the major things that came up and was of concern to members of parliament was the act that established the District Assembly Common Fund Administrator. Vis-a-vis the Local Governance Act that also talks about the reporting lines of the District Assembly Common Fund Administrator. And so a conflict. At one point, the administrator is supposed to report to the minister. And then at another point, the administrator reports directly to the president and parliament. And so over the past years, concerns of members of parliament has been the prompt transfer of funds to the district assemblies and also adequate transfer of funds to the district assemblies, as well as spending on behalf of the district assemblies. And in most cases, the minister who is in charge of this district assemblies finds itself very challenging in terms of managing or coordinating with the district assembly administrator of Common Fund. And so it was a major issue. And I, having been a former district chief executive, was really, really impressed with the concerns of members of parliament. And it calls for legislation. There's a need for the District Assembly Common Fund Administrator to be reporting to the Minister of Local Government. If I told Penina, your question, and Mukasay, a massive Gania with Jim, and the Maltimum for more okre, Eura, Kenneth, Nana Ado. Afe yan twaka se no so ewo eye epoye mantem ho ane da so agina na eno na ekua bi a yefiri mu anuonyamfo dodo na eka no brofo kasem se the honorables ene dey wo so enam wo mu eye ankobia hema so eye oba panyin nana afia krantima mepacho wo no ene oye ankobia hema ewo akyem abomosu na ene dey wo mu enam no so e de ato ganafo nyina anim se enche bia omu kuo anuonyamfo kuo no ombedi emfie miensa ewo November bosumi ewo afinim na eno na oba hema enam so eka che ganafo nyina se saa ekue bepie mu no eyade omatimi aboa ama adefo bi etimi aboa ama hiafo so etimi asebi ene na bra na hema ejina simpio so omode ensem no enkyeremu eba no enkyeremu wei ene omode ma ganafo honorable say eba Ghana ana nyame na mesoma me de ekui ba ye no emfie miensani na mebotaye pa ne se meboa na enkwala anase mebunu omuni aboafo ebi ho kra na omame tiase opapa tiase nanso omuni bi omode behwe akwala no eti mebotaye ne se meboa man kwala wei enyansa no dwuma amada ache omuso enyi abeye mpanyin pa obi wo hono mu ana adeketo ebi no hia be mana timi abobra ko nanim ebi mu onim die pa senso woni boafo nti na nanim die no na aka fise enyema mastati ameyo no menam kuyi so eni adofo members awo mu kita koma papa ne odosronko edi ta dwumedi yechi ama yetimi edi nkwala afi eye sa afi ye 2024 yedi nkwala almost 50 ne kogu adwumem
edi nkwala bi kogu Kambaga eno ye northern region yende echi ho nkwala 9 nyame yadom yedom kogu adepam mu nkwala 17 eye nkwala so musu edwuma mu so oboase edi nkwala be kogu nnwuma mu achema bu musu ebi su hairdressing ebi so mo panels she ebi pe makeups ebi decoration te se ye boye ho modern se ye betimi esi empronyin sen ene enubone eno num a ye nkwala yi eyo nyina no ye pese ye si ano kwan eti ye ho mod ye boye ho modern se ye mano da ache no ebetimi esi yi ebisi nkwala ni yi eye mami dwo a chese dodo na san frɛ me mami dwo a me da ekui enim meka we say wani gusu a wohwe anwumre no osia kase e wo MBN kasamfoni so bebia yedu ye begina na fe makoje maboafo nkrato edikan aba na fe me ba na me de dwadie kase e de ato so e de amawo ye ba sisia Academia na me de buy any media but who dey understand no media na yeah because we me so dey na papa e bia if some na use of you me use white detergent white detergent ina me niema de mental bia this see atawia ni adie e yifi putimi e use washing machine e disi me mo nso de e mo sham papa and you go the old baby from you go the old baby clean your glass any kitchen ofa mint me what aroma be the same be I mean na tell you no apa ba if I chop what tell you look neat every time any down there so white detergent and what would it be a facility look Afe mami ma wakwaba na afe yentwa eye dwumade no so ewo Kasiebo yi mu a yemfa nkopiem ewo ye dwade Kasia yensa kan enanwumre yi na no ena Mobile Money Advocacy Group of Ghana omo eye nkofo makom ho abom ewo man Ghana yi mu a eya na dane dan nyina Mobile Money ayeye no Ghana ha no omo so etimi eko enhyiamu na afe omo hwe se ebetimi aboa ema o man Ghana etimi afiri adom mu akwa adom mu na no ena owura wono ena woda wo manim a ye fe no Edward yewura Edward ene dey wode ato Ghana fo nyina enim se wohwe niema ekoso ewo eye papa ye fe no Kessel ato force na so ya omo de abosebode kese pa e de ma no se sisi a watimi anya eye aba no e de akura ne nsem se wono ene obeye fotosamfo panyini ewo my Ghana ne senti no Mobile Money Association of Ghana Advocacy Group no omo so omo ma no mo eni yo ensem we ene omo ekaye na abra empanyifo etena so no omo ensem omo ka kire Kessel ato force enyina ne se yewura de edikan yamawamo ema opiao ne nyina ne se yehwe sa adwumade kese ya ye papa wo no nyamfo John Dramani Mahama edi amawa eya na esewani na ensew ka kire yesi eye dibia ebetimi aboa ahyepu na afi etimi ama watimi anante kwa papa so na aboa ama wato Ghana fo sikasem so ama Ghana so etimi akonanim na no ena opanyina wono ena woye okitani ede ma Mobile Money Advocacy Group Ghana opanyina ye fe no Edward Ofori Achiman wojina sa adwumade so ekache Kessel ato force say yewura wuduma a waye no wo man Ghana mu no eyade eso ye ni na enim say omode mo so a wo boy abra na ye toto ano ewo maso babafie no ni nyina no eyade a esombo na afei wotu hu ache honhom so eno so ekura wo no eno so eda so eba ekura wo mu we ene ensema yewura Edward Ofori Agema edu dwa ne santi no na ewo say ye boy homode na afei yeso yetimi bowuram ewo yewura Ofori Agema aso ye ne ebisa nse ede enti eno magiatum se ye papa ye fe no ato force o mu manamo ye wura Edward Ofori Agema ye pato mo adwo eba ye Kasiebo so anwumre opanyi ye mo adwo ma kwa ye pato na pom ti sen
nyame adom ye hoye ye de Awurade ase de de kan ma ye bisa we de ensam na ye chi mu de abasobode kese ye de ama ofotosam ni a ye yi no ama Ghana Kesel ato forcing mo se ne san yo me na dewa February na empe se de mo se no kre ye mobile money advocacy group Ghana ana ye de taka se ababa ti aye bo ababa esa se juma yi no ye ne Minister of Finance and Edijuma. It's Yana don't not say a pound, that's or no, but I see so as to see Yana say about Tena, Edin can sense them a man of Telebeya in never supporting our Majumana and Apostle. A dear potting pine, Tina Muhu, a year at 2 force and tia, Modia Chita, come say Ediamano. Oh, yeah, but my answer, and you say, yeah, you will be here last day, sir. I will be also a dry, a 12 baby, and a man, the cat about one chain, every man or more so with this in Kunin. And yet, or no, maybe I buy a trim, Obida bar, your man, and Chinese, yeah, the BT to an RTB, and she will be a bar, non-political organization, you know. Obiapa say e did awa too and the stance na ya so did awa too e say ni nyana e ba beji juma e wo man wo hwe a wo na woda edom wo ya no e wo e mobile money fo aso ye e de empa na dem akoma so a Kesel ato forcing photosam ni wo ye mamu a mani be so yo em say ade e da akoma so pa ye pese onyema em say wono anga no wadi kai akanida entini ya so niche aye da ile dia omode baye na ye against ile bi no etino omanpenyi akate ebra oye campaign o ka se oba obi ye fi ono no kran so ye ra to force so ma se wona ka se mu te o te onya starte na ejuma obi ye fi ono ye de ahwe mu ana ye twente obey obey to ama ama timemko any so aye adwuma no ye wa hanye okay na mi jawa mo akọ se mo hwe anim kakra na wanyi 11 na e de na mo beye oh mini abema e de about it mingi ndi se penyi etinti so eto komo beta de ne teacher ma de apa e ke de e wa receive nyame mu te e dia se de omo aka omo beye na e wodidi nso e wo ne mu so ke obeye okay afa mi jawa mo akọ mobile money ne krakra futuo ben e na de be ma Ghana for ye ne ye send diska ye ne ye yiska wo ye president e futuo be na de be ma timamfo yo me facho e futuo me de ma timamfo ni se sesi ano eye fraud for adorson e wo eye mo oman especially mobile money aye obi on mo be fraud say wa send ka wrongly e the amount in check o statement and after account me so obi swear wa share na wa get the one check e bi mo so mobile money agent omo e di juma no share na ya fa ka kesi an share ho e wo be bia ye won se obi ba na oba so oba be yi ka kesi a me so woni mu na woni ma na ka je se woni da asika no se de be ya obetimi abo ho e ban ne kwa no share na wa mbo upin ma obi because ogbo upin ma obi a ni pa de obeye fagada okay yewura Edward Ofori Agiman anwumre ye beda wase wo ye Kasiebo iso eno eye ochitrani a wono na wo hwe eye mobile money advocacy group a wo my Ghana wono na woda wo ma no owura Edward Ofori Agiman ena wodi enchemu edi ama e wo abosebode kese a wo edi ama yewura Kesel ato forcing for some for your my Ghana masisi ade okwakohwe ye Ghana yesikasem so e wo Ghana ye be gyan we so na afa ye dane ye ho aba afa ye ba na ye de eye amanane nsem na sori kase no so ye ba sisia Gone were the days one had to use his or her savings or break the bank to own a home in Ghana. Tespromise Estates Limited,
a leading property development company, is turning people's dreams into reality. The company has introduced a pioneering concept, Build Now Pay Later, offering a unique payment plan that spans 15 years. This innovative approach has made it possible for many Ghanaians to own their dream homes without breaking the bank. At Tezprom Estates Limited, we are dedicated to delivering exceptional quality and customer satisfaction in all aspects of our business. Our commitment is reflected in how we build to suit your preference, which prioritize excellence, integrity, and customer centricity. Our pricing is cost-effective. You can visit our office at the Old Melcom, Achimota, Accra to register at a fee of 300 Ghana cedis or call us for more information. Contact us now. Afei manima wakwaba na amanone nsema yensa kan yede be sori kase yi so enie yede ukwa kopiem ewo Israel ene Hamas wonim se entokwa be se bosome edu enum ni de dane dan nyina mentime wanse eda so ekoso na sese ne ukasa yi de yese empanyifo entina eye adwam a omonda so esiesie eye asomdwe no se de be ya wo betimi anom asomdwe kuruwam na eno na ukopiem ewo Palestinian so de asisi ade me ne ukasa yi yese atadwe omo atede ne nyina ne se emfie bebra omo kuro no eye basa no ene de ene je etimi aba wo masoye emu nkyeremu no sei ena etie sese no ukopiem awo Gaza mpepre so a ade a Palestinian fo a oko ani ade a akoso be te se afe baako ene bosome miensa ne ekire no asai ekuro no asai oman no ene omufie ni ade nenso yese efie eni fie ane enunti sabre no bebi biara omo a omunya omuti edidi ho a omokọ ye nyina no ade a omosan aba omonchi na nietie ne se eye awirahumu ene osumu na omdeba na chese efie ni fie enunti na omoba na nti saade a nka school adan ebi ni ho banks ebi ni ho bebi a yegie ni recreational centers ni nyina ebi ni ho omofie fie omoti ankasa kura no ebi ni ho ye kwei public utilities to say insuo ni telephone ni nkane nyina no ni nyina no chese asaya ne sananso omo se efie ni fie nti ewumu se ho asai ebusuafo no dodo na ena ewu nenso sabre no ome ne den obi kuro so asetena de ede njoma saase ewo ho no eno na omo hwe se ombesan akọ na omo akọtena so empo emhwehwemu a abaya ne se nkrofo a na omo wo saa empepere no so no be te se 2.2 million chese opepim mienu ene echipo aha enu na omo nyina na omo te saa biawa ye ka se emu 1.9 de ade a omo kan ye na ebre no Israel for kire se nipa na omo ankasa ejitu mu se omo ekumwo ene omo nso a omo ayira ne omo aya form no mu no na ni nyina ekwanim yie pa enso ye ka se UN ene other non-governmental organizations edi abetuja se saa okun ahadwen enma ede osuni oyene aba eye mpepere no so nanso no nkrofo se efie ni fia sese no omo san abomunchi yebegina enigye arefo asemwe so a eye Palestinian fo ene omaba efie nanso enya ade a ombeto omadan eso na fe aha ene yede amanane nsem no ebesi na yeka wo se enyime no si akase ayensa kan ye no ewo MBN kasamfoni so no eha ene yede nyina besi mum hansa ne yebesori Africa Kasiebo yi mu no yeka wo se ewo kase enanwure no na poso enyimre sei na etie edom kuma ewo mrase bodafie kandini opanyina yefe no Alexander Fenyo Markins edi atoye papa John Dramani Mahama nim se eye mpanyimfo aduosia o kan se odi beye adwuma no so hwe na se ebekyen ne so a on time na no o meka sam foforo na afi ontoa eso Mobile Money Advocacy Group a wo Ghana edi atoga se omo ma yewura Keselato Force na kwaba wono na sisia de mampanyina yi no se Ghana ye foto samfo na afi yisika ho nsem no papa yi na emehwe so eno nti no Momak edi ato Ghana fo nyanim se omo ma Keselato Force akwaba ewa manoni nsem no ensem a esiye ewo Palestinian na afi Israel entem no sisia de me no kase asomdwaba na masisia de Palestinian fo etimi de anigye ekofie
eno na Hamas na afi Israel nso no nkofo yam hisi wo mu se ebe den no mu so atimi akom krom efise entokwa no ano ayedin pa aye Mika we say aha ana anyibe no sia kasia ye sakaye se MBN Kasiebo Kasiebo so no ene aha ene yadi besi nemum ene thank God it's Friday and for that matter but you free happy afa guarantee ya your my papa share ye no so pepe ene di ensem ene ye ba be hwe guarantee ya your my papa hey ene ebe charge achi ewe kasamfoni so me ba cho share ne na fe no achi no the super mega duper watch night eno ebe koso ewo Maranatha Power Ministries International eno eye no nkono ekopem eye no nine ene efa ena dwumade nyina ebetinya baso share eye nyankopon akwa Bishop Noble Francis Afoto dai wone eye na chofo na yemfa eye awade asem awade ayeyie emfa me 21 days fasting and prayers ene dwumade nyina eba no awieye medofo umpe we na opedie aha ena ebrebe ma ye ho kwan ma anwure no sia kasia yensa kan ye ewo MBN Kasiebo so no mpacho ha na ye besene mom ma me fa na sia kasia enfama Prince Mark Real Estate Company Limited ena ebie so SA Stanjay waso akofa mattress papa ediaba se wo pe mattress atode a tumrikai na fa wani ekire wo maso ye na dawroma ena wotimi bo aye ma nwure no sia kasia ye timi edi ebreo mi amdi kasia nyina ho kya me sema aduasa enum a atwa me medin ede Bekwainii Abrantie Oheneba Asiedu yama umo enisha adeshi